Chatatata chiko pamshapano, chatambotata chiko pamshapano. Semusha wenkosi somoti patanetseri kweri wako sevana venkosi chatatatse chiko pamushapano usinyechete ngosi pamusha muchitsinga vasaku muridzi wemusha kupembera kupinza ngosi pamusha muchitsinga vasaku muridzi wemusha chatatatsa chiko pamushapano chatambotatsa chiko pamushapano takatanga musha uyu tiri tesera ive sango Yesu nasi unomoti musha unote wenywi Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat. Joining me in studio to jump into this discussion tinyaso sangana nenyaya yedu inyaya yemakungano kana kuti gungano rinoitwa mumhuri ndinava Peter Kavia. Peter, thank you so much for joining us. Thank you. How are you? Good morning. Good morning to the listeners. Good morning, Bennett. Vatitsikawo vatikuta kuti tidzeyewo nyaya iyi vatanga nekuti vhurira ine kambo ndi Mukoma Bernard Betera. Mukoma Bernard, thank you so much for joining us. Mungasei. Ndaona kuti kamba katonyasopinda chaimo kuti ko wakuita kunge musha wengozi. Yeah. Chii chinenge chimboitika? Hanzi vakapedzisira kuenda kumusha vane makore 10 vatsika kumusha. Vamwe vanoti hanzi panongo yave UK chete ndo pavanowanikwa, kana yave UK isina kupindira panyaya dzacho havawanikwi. But manje makungano aya semazivira ataingoita kubva kare ane chirevo mumafamily structure yedu mudzimuri dzedu. Patinoungana pangava parufu, pangava panyaradzo, pangava pamuchato, pangava pakungopemberera upenyu chaiwo, pane nyaya dzinototi vakuru vanowana nguva yekuti vataure nokuti ndo nguva yacho yenguva yemusha. Asi hunhu ihwohwo kana tsika iyoyo yakuita sekuti yakuita ichipararira, yakuvashoma vachiri kuzviteedzera, ndo zvatoda kuti timbonyasopinda mazviri. Regai tange neMukoma Peter ndibvunza kuti zvakakosherei kuti mhuri dziwane nguva yadzinosangana? Kyo, I think before we even go to the issue of functions, we need to then give an understanding of what family within the African context means, and also separate it from the European context and other contexts. There are a lot of academics that have come through with studies on the African family setup. Professor Molefe Kentia Asante, who then says the concept of a family in Africa is not nuclear but extended.
The idea of first, second, third cousin does not exist within the African family setup. So the African family setup is not static. Family in Africa is defined by persons that are generally linked to ancestral infinity. So we are bound together by those that are before us. And the moment we say there are no first or second cousins, means we are one. Okay, just as a band, people can go read a lot of on Racho Mufumbate and what they propose about the African family setup. What this means is the African setup is affected, is a complex issue, or a complex setup that is affected by political, economical, social, financial aspects, and cultural aspects as well. So within the cultural setup, the African family unit taigara tiri pamwe. If you look at from the origins of African setup, taigara tiri pamwe kunzi kune raini rekwa kavia, kune raini rekwa kati, kune raini rekati. Our families stayed within one unit, and this unit would help us with politics, with economics, with social, with financial. Taenda kumunda tese, taijika tese socially, taita mabire edu tese, and these setups would then unite us. The idea is we are bound by the cultural perspective of Ubuntu, which is we are there for each other. So akuna mwana wa mena, akuna mwana wa ningi, and we are also bound by religion beliefs within this setup. So pese pa taita taijita tiri takakomberedzwa ne these factors, political, social, religious, etc. The importance of these family gatherings, most importantly, would maintain our ancestral connections, because it is within these family setups that we will discuss issues to do with our family, issues to do with where we are going as a family. One, but no sangana tukurongera muri yedu yese and it. Number two, it was a symbol of celebrating, a symbol of togetherness as a family, showing a united front. Kuti muri kwa ningi vantajinja upamwe chete. Shanga vitorne both a social and a political effect within society. Kuti pamba hapa makadena mkuma na uyu kana kuti makapesa nene one mapesa nene zinza rese. That's a political statement. Pamba hapa pakanzi parikuitwa zvekuenda kumunda vanomukira kumunda vemesema kuseni paitena nengo apedza. That's an economical aspect. And financial aspect, tatengesa zvarimwa zvese would share equally amongst us. So it was a complete unit. So these gatherings now would be done for celebrating, for ancestral linkages. Most importantly, preserving the family values and cause that sets up our family within the discourses of our culture and our beliefs. Ngoma Bernard ndiyo kwamburi nemubvunzo wakare wekuti maonero enyu zvaikosherei kana kuti zvinokosherei kuti muri ionekwe ichibatira pamwe ichisangana. Okay, kare sezvotaurwa namukoma wangu zvangwatitsanangura kare zvaibatsira unhu. You would find out kuti even nyango washanya kumusha wanga usingabvunze kuti uyu mwana wekwani, waingoona neunhu wake kuti maitiro ari kuita munhu ndio kwabetera anditika. Zvazviri zvinhu zvakakosha, but I don't think kuti now zvichiri ku apply, because I think pakati pedu pakazoitawo vakasvinuka. You find out kuti sezvamambotaura mukati vamwe vakutopedza kana 8 years vasingaendi. Munhu chido chekutoenda kumusha anenge ainazvo, but anonyatsoziva kuti izvi tikada kuti titi vateereri ngavafone, anotoziva kuti akaenda kumusha zvisinei kuti afungira nhingi kana kuti azoti nhingi anoroya kana kuti achitongodzokera kunoku kumabasa, zvinhu zvanototanga kuchinja. Life yanga achirarama yaiya zvakutonetsa. Saka you find out kuti vanhu vakutotya kunyange pakanzi paita gathering yakanaka haachatoendi, because mukunaka kwezvinhu tomboti panzi tiri kungoda kungoti tingoonana tingoziyana, because
azvizozikani munogona kurorana vanhu vedzinza rimwe chete toda kungoti tingoziyana ngatiuye tisangane kuti find out kuti panzi paroda kuunganwa ipapapa pane ari kutouya nekagona kake katori muhomwe akatoronga zvakaronga atori nemunhu akatotageta ipapapo kuti ningi ende iwewe unenge uchingoenda uchingoti aiwa hapana kurohwa kwemakuva hapana zvatiri kuenda kunoita kana zvokunzi zvokudeketera kaunda sei tiri kungonosangana but pane vanenge vakatoseta zvavanenge vakadi vakaseta saka izvizvi I would not blame especially those vanoti havaende kumusha kana kuti chido chekutoenda vanenge vainazvo but achibva ikokoko ndakasangana neimwe issue yekuti kune vakutoti right now izvizvi vanhu vakugadzira makuva vamwe vanoti kurohwa makuva vamwe vanoti kuti kunogadzira kuita sei vamwe havatoudzwi kuti kune program yakati unongonzwa kuti pabviswa mari hamene kuti vanenge vakagadzira gurupu rewhatsapp iri pabviswa mari yekunzi paroda kunzi padai ivo havaudzwi saka you find out kuti ukada kuzoita nharo dzekuenda kunhu kwakadaro so ndogona kusasvika asi ndikubate tiri papa pamataura kuti munhu anouya akaronga zvaakaronga indonatsa kuti patinozosvika ikoko kwekuti munhu atoronga zvaaronga tagara tatoparadzaniswa pamafungiro anga achiita vana mukomapita yekuti taimboita zvinhu takadai ndo zvataipapa nestandard yatatakaseta kuti aiwa ndo maitiro edai asi kuti zvazorasika patatanga kufungirana tatanga kufungirana papi hapasi pekuti pamwe vakatanga kuenda kutauni vakatanga kuona sokuti ivo ndo vakakosha ndo chaiyo varungu saka imi vakasara kumusha hamungatiudziri zvitiri kubva kutauni guys and obvious akaenda kutauni the assumption was ari kunoshanda saka pamwe economically anenge ari well structured financially anokwanisa kubetsera vanenge vari kumusha ngatimbotaura ipapo iyoyo division yakaitwa kuti vakauya kutauni vakazonasa kuti vakosha kudarika vakasara. You raise a very good point, Q. What we then need to understand is that the family setup that I spoke about, that is surrounded by political, economic, and financial, social factors. If you find it, if you look back at it, it was tangatine the same means of production. Tangatine varimitese, taichengeta ng'ombe tese, taifudza ng'ombe tose, tainamata zvimwe chete tose. Kuchibva kwauya chirungu, we cannot rule out the role of missionaries and the role of colonialism in the breaking of the family setup. Chirungu vacho yanedzidzo. And if you look at it, around 1995, I think only 32% of the black population, around 95, were living in urban areas, which means slightly close to 68% were living in rural areas. So the majority of the black communities, population are living in the rural areas, where these are the areas where the custodian of our culture and our practice are actually kept. But pakaya chirungu nechikoro nakataka kuenda kuma towns, and we moved away from the extended family setup to the nuclear family setup. Right. Vaende kako you find pakaramba pane kabringe kuti mudzimai ngaambo sara kumusha. It was trying to balance the economical and the cultural perspective. Ngaambo sara kumusha. Umbonoshanda murumo umbonoshawa udzoka umbita settle again in the setup ya ngoro kudara. But as time goes on pakapindira nyaya dzekuti ndaku Harare ndinenge ndavhurika pfungwa. Number one, socially, that factor. Number two, the religious factor or the religious revolution or the Pentecostal revolution within the African religious part. There's always a clash between African traditional religion and contemporary Christian religion. Yakawea yakatiparadza zvakare. Tambogara zvakanaka since 1960 kusvika patiri panapa. Pazoya mufundisi pastor ningi takuona varoi vasiri mumusha. Then these divisions, let me put it, anogono anga agara aripo, but asiri amplified. But because we're living in a society yaiti we are together, one for each and for each other. Nyango tanetsana na kiu mumusha medu, taiti mangwana ngatigari padari tigadzirisane. Conflict is there in societies. But pakaya chirungu nepakaya ma religions, these things were amplified by the spirits in court. Anditi tichibva that ainda aku Harare zvangu zveta nevana vangu. Anditi kuchibva kwaya economic, anditi ndiri kuno kunda kushanda bamudiki wangu muningi wangu asala kumusha kwa chirungu fudza mombe kupera kwemwedzi zvinofana kumenisa chakati. And as we evolved with globalization and all these things, we started to
separate amongst all those things. Ukuru wakauya futi. Remember there were vast resources of land, all those things wakatanga kuya. So as the leaders of families grew or were now being assimilated to these new cultures, to these new religious issues, our families fragmented. Our families are separate. Can you allow me to play the devil's advocate, Ipapo? Mpichana. Mpichana. Yeah. Pakuti, although vakaenda kutown zvavo vakafunga sekuti pamwe vabudirira darika akasara kumusha, asiwo futi mafungiro acho evanhu vanenge vasara kumamana edu dzimwe nguva paneka kuti nekuti vakugara kutauni vakuona sekuti vanoshamisira, because ndikakufonera uri kutauni ukanza kuti uri busy ka dzimwe nguva wakutondishora kuti okay, so this is you have a point. It could be yes and no, but this is where it's coming from. The person who's kumusha or who's in the minority, they are doing it out of the cultural assimilation that we are brothers, and whenever I call on you, you're supposed to assist me. Granted, there are instances where that privilege can be abused. But pakutanga ipo kuti mukoma wangu ari kuharare ende kana mwedu abudira in the spirit of ubuntu tese tabudira. Exactly. And so patrikumusha chinonzi budget yacho katogona ngeti singatochinzwisisa kana kuti tikuda kubudgetira kuti chiandika. But also remember munhu aenda ku town, they now been assimilated to the nucleus family setup yekuti inini mukadzi wangu nevana vangu tistroya first ari kumusha aroko. So paita gap cup, call it intellectual, call it social, call it economical, paita gap uyo ari kufona kuti mukoma wangu ndikamufonera inini because takakura tichidya tese mundiri imwe chete as brothers and sisters because we are raised within the same values. Achiri kufunga kuti ma values edu achiri akafanana zvekuti ndikamufonera yangu ari busy say achandipo time yaindipo ndichimugurira matsubvu kumusha. But because uyo are mu town ane a renegotiated values by globalization, by the Christian discourse, by all those things, pane gap, and the gap iri manje roramba richikura uyachangoti akuvhera uyachangoti uyo ari kundinetsa. But being the leader of the house, and remember tamboti the good professor says akuna first cousin or second cousin. Being the leader of the house kwandiri kuhararo kwandika ndakutodza mudzimai kana wana kuti baba ndiko anonetsa. You are creating realities to the extent kuti vachiona value yekuenda kumba kunoona vamudike vaye vanonzi vanonetsa. The gap keeps on widening. Pakazongopindura anoti muroi anoti anoda kubira zvinhu zvako anoda kuparadza zvatosiyana. But what's happening is tiri kubva pabase yemavalues edu eubuntu but tachinja macircumstances. Mkwapa Bernard, ndoda kuti pane ndine mufungo wangu wandinawo asi imboti pai nyaya ingo yamama kuda kupinda nayo timbonzwa kuti yakamira sei. Yekushaina. Yes. Inini hangu, I'm suffering from this thing yekunzi kushaina and all that. Sezvi kutorwa na mukoma panapa. Pane right now I'm in the studio. I'm talking to the nation. All right? Baba kana kuti muningi nawo bva andifonera apa ndikati izvozvi ndimbori busy chimbomirai ndichazokufonerai inogona kutoita problem and havatozvinzwisisa. I can't talk to the people. I'm right now thousands of people they are listening right now andika yet avaroda kuti ndinzwe nyaya yavo. Is it bad nokuti vari kufunga kuti yakakosha mudarika is it bad kuti vangomira it's just an hour tatopedza show anditika ndobva ndatanga kuwafonera tosinzwisana taakutaura kana dziri nyaya dzekumusha todi anditika tozoya nyaya yekunzi kushaina. Inini ndikauya kumusha kana taimbopfeka hembe dzekusonerwa dzekusiyirwa nevabereki ndikauya ndadai so andinga iwo ngavanzwisisewo kuti ndo life yandiri kurarama. Zvazvinoita manje mukoma mati mimi handikwanisi kupindura panguva inoyi ndichakufonerai nokuti mukuziva kuti muri paredhiyo. Zvazvinoita manje ndezvekuti imimi pamuchabva paredhiyo semunhu agara ari bhizi ane life yake muchadzokera kunoita life yenyu. Chamuchaita ndechekuti muchakangana kufonera munhu kana kuti muchati ndichazomufonera.
uyo ari kufunga kuti munhu achapedza bhizi kai awa yaandipai umbva andifonera dzaato 4 days dzaa 4 days munhu asati afona. That's number 1. Number 2, tagara takatovaudza kuti takapenga because pese pachaenda kumushaka chatenda neka something kanyuwani pamwe kamwana kangu kagrade 1 kanenge kachitaura chirungu kachiti mama katiri kumusha nditi saka watova papicture yekuti zvangu zviri kutofamba anditi saka pandichati mukoma saka matinyaradzo yatichaita rini because wakandipa picture yekuti unogona kuorganiza unogona kugadzira uchangotaiwa iwo ndiwa kutokumbirwa date because ndiwe kutawanika wakutonzi saka tichazviita rini. Saka I think it's also within us kuti we owe it kune vacho vanenge vari kumusha ndo panozotanga nyaya yekuroya mamushitara kuti but wangu sha dza vhiki rapfuura kwakuda kutofanisa mina nombokuendera kuda sango. Yeah, Q, you see, you've come at a very good angle there. What it really teaches us really is, as we live in life, not all of us will be accorded the same opportunities in terms of development and the like. So it also calls back the issue of Ubuntu and humanity. Yes, you're in a big office in Harare, you're in a big office in Bulawayo, you're in a big office in Mashingo, you're doing well wherever you are. But there is nothing that is more important than the values that are bestowed upon you as a family. There is nothing that is important as your own brothers and sisters. When we speak of brothers and sisters within the African family setup, we speak about the extended family. So whilst ndiri kunoko ndichita unge ndiri kuita zvakanaka kupfuura vamwe, when I am done with my life in Harare and all that, remember one thing, we are all going back to our roots. So let's not wait for that day, but do it now. So pandodzokera kumusha ini ndandika kana pandinofonera mukoma wangu kana sekuru wangu ndinofanira kuva pachigaro chavo sasekuru wangu nekushaya kwavo. This will help us heal and mend the broken family setup. Sekuru wangu nekupfeka kwa mapatapata newaya yayo andika ndisingakwanise kuvatengera kana kwanisa kuvatengera vane chigaro chavo chavanacho mukati mefamily yangu handifaniri kusvika ipapo nezimota rangu ndochivatuma kunochera mvura nekuti ndine motokari. Kana ndasvika ipapo ndofanira kuzvininipisa ndopinda panzvimbo yangu semwana. Zvazvinoita ndinorakidza vana vangu kuti yes kwandiri uku ndinova ndinomhanyisa, asi kana ndasvika kunoko zvasiyana. Ndikasvika mukoma wangu kana munin'ina wangu handikwanisi kutoti wapa munini kana wani. Ndikasvika pane nzvimbo kana pari kumwiwa zangati neniwo ndinopinda imomo. Kana kuri kumukira kumunda wakambonda zvakafanira kunyanya vakwasha tisi tozviona tikasvika kudzinamo kwatakazvakwa takaroroko pane mukwasha nemari yekuti panonzi batai hunapa habati abati. But panika reality katiri kushape kuvana vedu. What we are trying, we acknowledge kuti over time religion, economics and all things, those things have separated our families. Pakaita ma stereotypes akabuda nema assumptions akabuda kuti vakuvhaya nokuti vane mari vakuda nokuti vakadai, because some of us vaitry kuda kufita mu the western world handisi kuti kumusha hakuna basa handika hakuna vagetsi asaka hatiindi, but it built on those stereotypes or the assumptions. But we need to use the African family setup. So kana tichikwanisa kuti kana ndadzoka handiti ndopinda zvakare muvanhu we are now fighting those stereotypes. So in most cases, like you rightly say, stereotype yekuti zvechokwadi washayo 2 minutes dzekufona bheki and believe me you 2 minutes wangaonadzo wangaonadzo 2 minutes asi hauna kuzvikoshesa nekuti in your mentality maybe munhu yeye waona kunge akuda kukunetsa kana kuti oza pane vanhu vanofona not kubva kumusha only, even in urban communities vanonesa kana 5 makomi bheki andika iwe nepfungwa dzako dzikuti wadzidza kana waya pamberi pichani woti rega ndifone pangane nyaya yachi ine musoro ndada ngoti makaswera sei kuri sei kumba handika munhu arakidza rudo rekuda kunzwa kuti uri mpenyu ere asi because iwe wane pfungwa dzako dzekuti I'm a busy man sure ungandise 5 missed call so nekuti ada kuti maswera sei. But this is what the Ubuntu is all about, looking after your brother. Ndane 2 days unzoti kiwari sei wangu zviri sei mama kasei nekuti kare zvanga zviri nyore ndayangomunda kuya pakicheni yapenyu handika. And remember some of us vazhinji in our family setup takakurira mabarika takaurina visingaite nekuti we all had that common values, but chakuitika kiu like I said my values edu achinja nekuti takuti vari kumusha vane ma values avo ndiyo kumusha
tane edu Christianity, tane edu kudoroba, tane edu economic, tane mari, we know all of our values. But at the end of the day, the core values that must guide us are the values that we are stronger together as a family. And bakuru amoti shiri yakangwara inovakadenderayo nemunenga yedzimwe. So whatever we do, you need someone at the side. Atirambe kuti variko vagara vanga variko. Asi mamisha vanga vangori mutunzi mbuya handiti. But zvakuitika mazuva ano makangoti mari wese angobvisika mazino kumusha amurwe. Let's talk about something else. Kusandukawo kwaita zvinhu nezvazvazoreva kumagariro atachiita. Kare zvaisanetsa kuti vanhu vanzi vakuenda kumusha, asi zvinhu zvamaifanira kunyanya kufunga because panguva mari dzaitenderera. Saka kugadzirira kwenyu mabata chino ichocho maisapa makuti takuenda kumusha weekend yega yega vamwe shuwa vaitomukira kumusha and then panovharwawo zvikoro vamwe vachienda kumusha. Asi nekusandukawo kwaita magariro edu muZimbabwe, unoona kuti zvakuita sekuti zvakunetsawo kuti munhu azowanikwa achienda kumusha nemhuri. Asiwo tiri ipapo zvakare kune vatora mukana iwowe kuti zvinhu zvinenge zvatiomei kuti vachihwanda nazvo manje. Saka uchangoti ndiri busy kubasa, ndiri busy chino nechicho chakandinetsa. Hapasipo pamwe futi here pari kuita sekuti tibva tazita sekuti makungano edu ekumusha asina basa, nekuti munhu wese achangoti aiwa ndiri busy kubasa, pamwe machinja madate ka4 enyaradzo nekuti vanhu vari kuti chi tiri busy kumabasa. Zvinhu zvakaita sezvo mashandikiro eupenyu tingautora here sekuti ndo zvimwe zvaita kuti family gatherings asawana importance yawo. Ndopanda mbotaura pepe ngati kana tichiti tiri family ngatiedze kutarisawo mumwe kuti ari kurarama sei, because mumwe mushamuti huya kuno nasi akuti handipo, noti kuti ari busy kuti ari kuwana mari, but atori busy kuti ari kuto struggle kuti abatanze zvinhu like what you are saying kuti izvi zvinhu zvakaoma. Mumwe munhu anenge achitotambira kana $150 pamwedzi. Ende mabasa emazuva anaya ukangonzi waenda azvinetse kuti vanotsvaga umwe munhu ani muri kuona. Saka munhu anogona kuti I think ndofunga ndikazomboti pakati ndikabatanidza ndikadai musi wakati tozoita zvakati ndozouya ikoko. Saka pamwe pacho apa ndinenge ndichitokumbira as mafamilies eshe kuti ngaaedze kunzwisisana kuti munhu arorama life yakaita sei, ende vanhu ngavabudirane pachena pasaiti iko kaka element kekufungirana kuti ati ari busy aita mari ari kutona sevanhu vase. Kuna vamwe vanhu vanoto ari busy havatorina mari yacho zvitowanetsa, kozoita vamwe vari busy vari kutogadzira futi mari yacho. Get sense? Ko vari busy mazuvano nemabasa edawa unogona kutoshaya kana nguva kana weekend chaicha unogona ishaya. Anditi unotsanangura sei kumhuri kuti muone zvamunoona ndaikwanisa kutouya azoreva kuti pamwe basa ndendotosiyawo ndichitobva ipapo zvaakutovharana because dzimwe nguva hakuna anokutsiva, dzimwe nguvawo pamwe mashandiro aunoita anoda kuti uvepo nguva dzose. Panofambiswawo sei pakadaro kunzi muchato waDhumi hauna kuuya, pakafamba mai Moera hauna kuwanikwa, nyaradzo yevhiki rapera hauna kuwanikwa, chii chiri kuitika? Unotsanangurawo sei kana une nemamiriro azvo ndosika ndati kuchinja kwaita upenyu kwekuti mabasa edu iko zvino akunetsa kuti ungosimuka wenyu. You know, things have changed. The world have developed economically. Remember I mentioned that the African family setup was surrounded by factors that include economy and politics. Economy dzakudhara dzaiti ugly kuti tese tanga tichirima kumusha, saka kukanzi kwafiwa taingosiya mapadza edu toenda handiti, because we're in the same setup. But things have changed. People are now in busy jobs and all that. So with the change, we also need to change the thinking yatinayo yekuti shwa mukomana ari pabasa akwanisi kusiya basa. We are talking about munhu ari muHarare ada kuenda kwamupandira kuti kwande kumusha kwedu handiti, but kune mumwe futi ari kuAmerica, kune mumwe futi ari kuUK, kune ari kuDubai. Ouya here kuzobata maoko
pese panzi pafiwa kana kuya kuna pese panzi pafiwa kwanisi. So nekuti zvinhu zvachinja, our African family setup also need to renegotiate their thinking of what they call commitment to the family cause. Chaita kuti vanhu vaende kumusha every weekend, every function, yange isiri nyaya yekuwana primarily, yange iri nyaya yekuunderstanda the commitment and expectations that are needed. Kana uri mukoma mumuri, urione motikari kana rori, waitoti ukanzi kuenda kumusha ndichatendereka nemarainesa novatora vese ndavisa kumusha. That was the commitment. So within the new contemporary world, the commitments are now different, because mumwe ari kuDubai, ari kumaricho, ari kushanda, ari kushanda zvakatomuomera ikoko. Some commitments ake tifana kuma understand asiyana neni ndiri paground. Kana iye akakwanisa kutofona kuti nematambudziko andika ndatumirawo $10 yangu mutengo matimati, anenge ato player part yake. Kumuona pachiso must now not necessarily mean kuti aazi ari committed or vice versa. $10 iyo yorega kunzi painouya yoendeswa kuno cherwa basi. Then the other thing that has happened within society that has actually affected our gathering skill, technology. Magatherings mazhinji takumaita pamafoni. Pataimboti ngatisangane kumba kuba mukuru ningi titatsanangure nyaya dzemhuri takangoti pa WhatsApp paebvo takadaro. There's one thing that really unsettles me, unfortunately, ndozviriko mazwano zvekuti munhu anoti tiri pakuchema ndipei gadzirai Zoom link ndicheme ndiri kunoko. Aruda kuedza kunge aripo handiti ishungu dzekuchema nemi asi nenyaya nhau distance. Saka nekuchinja kuita zvinhu we find kuti we are now comfortable as a family gathering on social media, gathering kwatiri koko, as if one thing must remind us that as Africans we are stronger together. Paya panofa munhu. This is what should remind us. No matter how we change our environment, no matter how we change economically, no matter how we change the way we think, asipanonzi ningi afa. Nyange wangu wane makore usina kumuona. Nyange wangu usina kunzwa nezhukurwara kwake kana nechaitika. Unonzwa mukati mako muchikusunda kuti asi munhu ndakakura naye taidya tese mudiri regai ndinomirawo paari kuchema. That should remind us of who we are as Africans. Panzi namukoma Bernard, saka mushawoita dongo here apasipo mati dongo here kana kuti dongo apasipo futi here pamwe pakuti tichangoramba tichiti handikwanisi kuuya asi contribution yangu iyi handikwanisi kuuya saka uchaona kuti pese panoungana vanhu pane anenge asipo kana kuti pane vanenge vasipo, because pamwe pacho tanomaliza kuti anenge ari busy zvechokwadi ende chero atumira mari asi huvepo indonasoti dzimwe nguva huvepo hwako hwakakosha kudarika mari yauchatumira. Ngatiti pane pandiri kuona pane era tanga tichitaura nyaya yekuti vanhu vari kuita kuti uyu ari kushaina because ari kugara kutauni, even kana muno muHarare. Problem imwe inaitika kuti vamwe vanhu vasazouya inyaya yekuti squatter ndiwe mukoma mumuri. Unongoseta date nhasi ndi 28 unongoseta date kuti musi wa15 kuri kuitwa chakati. Hauna kugarawo pasi nevanun'una, hauna kugarawo pasi nanababa nini nanani. Unongoseta date because iwoyo vanhu vanoti vanokuremekedza because uri mukoma. Muri kuona. Saka pauchaseta date zvichaitika umwe munhu pamwe anga ine dambudziko raanga ainaro, mari dzese akashandisa. Anditika. Saka musi wa15 wamataura kuti muri kuita chakati musi wa15 August. Munhu yeye anokwanisa kusatouya. Haasi kukwanisa kuuya. Saka I think kuti vanhu kana vachironga magatherings ngavatange vataura first. Tiri kufunga kuita zvinhu chakadai. What do you think guys? Toita musi wani. Kuti panongonzi date ka. Anditika. Musina kumbobvunzawo vamwe kuti zvinhu zvichafamba sei, zvinokonzeresa kuti mutsva kuite idongo izvozvo. Dzimwe nguva tinokubvunza yemadheti mototodza kuti aiwa izvezvi chiri bhizi izvezvi vana vechikoro vakuda kuvhura izvezvi ndo saka zvinhu zvakanda zvisingaitwe because tinoramba tichipostpona hanzi pana paWhatsApp moni kunzi mazuva ano hakusina
hakusina kuungana kwemhuri nekuda kwekuti generation yanhasi yakatora kusawirirana kwaiitika mudzimhuri kare kakuita kwavo saka daka racho rakatandavara serunyemba mudzimhuri. Figueredo, thank you so much for that one. Ndopamwe patinovesha pakuti saka kana tete rava vari kuhandiwi handikwanisi kuya. Remember I said even within the traditional setup there were disagreements angaripo ende kare madharedu they would sniff these things out and deal with them, but the cracks were there and but zvakazo amplifywa nepatavi then vana takanopinda mutsinga edzo kuti takaramba takamira takadaro. But rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti pazvinhu zvese zvatoda kuita semhuri tinogona kuita dambudziko kuti kuisa mari pamberi. Tikaisa mari pamberi mari inodikanwa kuti zvifambe. Tikaisa mari pamberi tichatanga kusarudzana nemutu wekuti ndiana ane mari ndiasina mari. Ane mari anosvika pakuzonzi ari kushandisa mari yake kuita zvaanoda, asina onzi haadi anoramba. But the family setup kazhinji kacho the family setup ndeyekuti kuuya kwako une mari kana kusina mari tinenge tichikuda nekuti tida kuti uiti batsane pamwe chete pasina mari. Saka tikaisa mari pamberi kazhinji kacho ndinoona kunge zvinoti affecta because ini ndichaona kunge ndati kana ndiri mukoma pachivanhu chedu ndine simba rekusadheti ndipe chigaro changu ndizviite, asi ndazviita handichafanira kuti nekuti ninge hauna kuuya nemari saka hauna kutibatsira. Kutoya kwaita akatakura bhaketi remvura wakona pakusvika mukonamo abatsira. Remember we are saying we are bound together one for each other in very different ways. So takaramba takadaro ndopanokuda makirekisa yana ngachitonzi baba unonetsa ninge wakazodai. Then also there is a lot of unsolved mysteries in the traditional African setup. Our African families in our African tradition yanga iri autocratic anditi zvekuti bamukuru vaigona kutopinda mumba mekurarama mainini anditi vakatota mhuri vakatobuda vakati ndini bamukuru ndazviita. And these issues were never solved because it was patriarch, it was autocratic. And as we have lived chena chakadaroka nyaya dzedu dzakuchibuda manje dzakuchibuda unonza unge munhu achikudza kuti ndakakwira vabarika amai angu akazodai vakadai. These were so many unsolved issues that are underlying in my families medu ekuti unonza mwe achiti anza nabamukuru takasiyana tinotsvaga munda from Shurugwi kotsvagira munda kunonzi for example kana kwamurehoko ushaya kuti pese pakatapa panga pasina munda ere zvoreva kuti pane zvanga zvatoitika zvanga zvatota kuti vanhu vapesane vanotochinja masenema. So all these things now as my generations are kuya they are just pamwe pacho they are not feeding into these rivalries. Havatozivi because for instance uyu vanonzi wekwabetera handiti nesenemu yavo havatozivi kuti vakakaviya ihama dzavo. Saka vana vachakura vachingoti tiri wekwabetera senge kwedu isusu ndakatonzwa kuti betera then marange, if you know the same anzu tiri family one, but unongonzwawo kuti mavanzwa neni mapesa endakarere kumushana no abetera yacho yakatokura kamari yange yacho yakatokura futi saka vanhu vacho vakangochinja masainemu. topa pendera nyaya yacho irefu kana tikada kunyatsodzikadzika nemafamily gatherings edu pane mamwe maelements hobo futi hatisina kutozokwanisa kubata asi kwanhasi tomboipendera sei tichasvika here patichakwanisa kuti pamwe tose togona kusavapo asi ruzhinji toti ushuwa vanhu vazama rwendo runo kuti tiungane hanzi rimwe gore vamwe sekuru vangofonera munhu wese vakati medwe zvatooma ngatitoita kuti tisangane kumusha hazvina kumira musha ende wedro zvamambotaura tinorifarira vakanzi kwaipa pamwe sekuru vakutaura pachikuru havasida kunyatsotaura nyaya yavo musha wose wakazara ipapo kwakuzonza kuti kochinyi kaiayo ndaida kuonai nekuti hamuuyi kumusha kwacho parufu ndo pamunouya asi muchado chacho moti hatui hamunonei. I think we need to save the African family setup. We're in crisis as Africans. We are too westernized. Religion is just taking us one way or the other. We need to save it. How do we save it? We need to understand there's no stronger bond than the family bond. Yes, differences might be there, assumptions might be there, stereotypes might be there, but at the end of the day, muno anomira newe nyangwe jodi iyama yako. As long as you have a purposeful relationship.
kunzi kumusha is just a word, but what it demonstrates is the point of authority or the point of the alpha of the family. Panotangira dzinde remhuri. And the pese panoma upenyu tikadzokera ku drawing board zvine zvinonaka. So we need to serve the family setup by demystifying zvimwe zvinhu zvatinotaura kuti hanzi wauroi what. Let us make sure kuti vana vedu vaziva dzimwe hama. Kare taenda kuma holidays kuti kuenda kwatete ndikuenda kwandi mazuva akuchina. Ngavaziva because nerimwe zuva tichaparara tose. Vana vakasara vari vega akaita makuna chaiwo kuti mwana wekabedra anora mwana wekamarangi. Why? Because we are so confined in our nuclear families, extending the benefit of the extended family. The biggest network that is at your hands, more that you can exploit for political, social, economic reasons, is your family, because you are bound by ancestral infinities. And that can never change. That can never change. So let us renegotiate, let's have another conversation. Okay, musadzokere kumusha misha ato matongo musaende kumusha the physical kumusha kuti tikuenda kwambaira. Panga amudi kudzokere koko. As we find ways to gather physically as family members, mutaure muona nevanhu vazivane. And zvakaitika kare let us build from there, because what you are doing is, as every generation comes, our heritage as family is getting extinct. Kumberuku munhu anenge azai au arerere gondo aroga asina yokuchemera kana nomubatsira. Kwanas ngatimboisira pano. Thank you so much, gentlemen, for coming through. I appreciate you for your time. Thank you. And that's pretty much a wrap on the Capital Crunch for this morning. Remember, we were also live on our Facebook page. You can go check out the video on @Capitalk FM. But yeah, we leave it here for today, and we wrap up the Capital Crunch as well. More ani banyasha nogareshi muchipinda mu weekend. Tisangane zvakare pano musuwe muvhuro vhiki rinouya nenguva dza9 mangwanani tichipinda muchirongwa cheCapital Crunch. Vanotevera mushure mangu vachivaiwo mutungamiri wangu